RSG, hashtag blacklist, tas bigtongan nyo ng game ID, pati na rin ng game server nyo dyan sa YouTube channel natin. Well, now we're heading to the draft of their first game. RSG is on the blue side and red side is on Blacklist International. We're looking at a 50% win rate for the Raiders for this match. Talagang priority ang chip and backsha ban. Actually, yung chip medyo gets natin bakit siya binaban. Napakadaya pagdating sa macro. Basically, may Louis ka sa room. But essentially, yung meta natin ngayon is shifting towards the priority ban on the backsha. We've seen this a lot in the recent weeks. Even sometimes, na-overtake niya yung priority kay Barat, kay Frederick. It's because of the presence lang sa early game. Yung big, may rumorol yung jungle na nakakainis, hindi ka makagawa ng play kasi you really have to deal with the pressure of the backsha early game. But this time around, it's not gonna be the case. And open ang Arlot, open ang Mathilda ni Light, open din ang Barats ni Demon Kai. Eyes on the roamer picks. Ano nga bang magiging priority ng RSG this time around? Dahil sila ngayong first pick, mayroong chance kung pwede nga ba masecure ang unang nagiging favorite sa ating mga labanan. Katulad ng mga Minotaur, yung Franco nga winish kanina na sana ma-buff. So, madaming pwedeng i-pull off si Light ngayon. Pero will it be the roamer pick? No, unahin nila this time around. And they're taking the time to decisively choose kung ano nga ba yung pwede. Mathilda, Arlot, Barats. There's also the Novaria para kay Aqua. But there you go. The Mathilda goes up. Okay, so ngayon, para sa Blacklist International, sila naman ang may option to go for an Arlot plus... Arlot Fred, no? Arlot Fred. Arlot Fred din. Na. Goes up. Dahil wala na nga ang backsha. Interesting. Priority, I think this setup, wow. maganda rin kasi yung naging simula kasi this also, Gate keeps the fact na, sige, try to choose your mid laner now. Yeah, and also, this is a semblance of Blacklist International's drafting pattern ng S11. Sa'yo na yung Arlot, hawak namin yung Valentina. Either way, may final slash kami. Yeah, oo nga, no? Parang nalilimitahan din yung mga heavily impacting ultimates na pwedeng kunin dito ng RSG. Kasi RSG kilala pa rin yan sa mga, sa mga heroes na may control, di ba? So ngayon, ano ang kanilang kukunin? Pwede nga silang kumuha na kagad ng gold din dito kahit hindi pa nila alam kung ano yung match-up. Barat's Carry, Barat's Claude, mga favorite ko say. Actually, yung Bruno din, na favorite nila. Dami ding open. For Kisei. I think this is a good spot to pick up the Barat's plus Bruno. Ang potential counter lang is possibly the CC. And there goes the Barat's, pero the Arlot pa rin ang pinili nila. A safer choice, even though makakopya yung final slash. But Blacklist International, they have a chance here to either pick up a marksman, but similar to the previous series, X-Borg slot to. So pwede nilang kunin din yung X-Borg for the side of Blacklist International. It's a good counter as well for the Barats. So ito na nga ba ang pagkakataon na pwede nga mas-safe ang kanilang first phase here for the picking? Will it be the EXP laner as na-put up nga dito ni Midnight, naging straight answers nga din ng RSG Philippines. So tinanggal nga din nila dito yung Masha and as well as the Minotaur. So mas limited, pero iba ata. It was the Rafaela. Wow. Okay. Roamer. Secured kagad ang hero dito ni Kimpoy. So, ngayon sa second phase ng Buds, ang daming mga pwedeng iprayo, especially gold lane. Yeah. Ito yung kinagandaan sa Blacklist International. Although medyo medyo double-edged sword. Very consistent yung drafting behavior nila. Yung drafting pattern nila, it's always been kapag mababan yung mga utility supports, get it on the third pick. Kasi first pick ka pa rin naman pagdating sa second phase either way. And it sets up for a good game against the Mathilda and the Barats kasi meron kang heal, meron kang mobility, meron kang essentially sustain para ma-survive mo yung initial final slash and also yung Daytona's World Cup na manggagaling dito kay Barats. Now, they remove the Harith, which tells us na ayaw nila ng early game na labanan dito sa RSG and also opens up the opportunity for them to get the Roger. And the all-time MPL Philippines hero leader, walang iba kundi si Nats. 22 times games played and with a win-lose of 12. Oh! Wow, ibang klase to. No? Wow. Masasabi natin na sobrang familiar talaga si Nats sa mga ganito. Maalala natin mga Benedetta, may mga pinipindot-pindot So mas sanay siya sa mga heroes na maraming pinipindot, kumbaga, di ba? Multitasker in a way, pero hindi pa rin nawawala sa mismong pace. Kasi again, going back to your thoughts there Midnight, sabi mo nga, the Rafaela low-key, para din siyang Faramis, pwede din mag-in and out, walang uwian, is also giving a great way for, again, kung nakameron ng napiling hero ang Blacklist International for the gold lane, this might be the answer na parang they can sustain more of their first phase. But the Savior, how is this? Naging iba yung shift to da. Grabing research to Wow. Interesting. Coming out from Blacklist International, Savior ban against RSG. Although I do see the point. Medyo mahirap din yung matchup na yan kapag Valentina kasi
parang ang sobrang rare makuha mo yung Dawning Light kasi never kayo magkikita in all honesty. But the thing is, they had a Rafaela. Siguro talagang may matchup silang iniiwasan dito. I do love the Nathan ban. It removes yung ultra late game aspect sa side ng Blacklist International. But again, carry is still open considering na tinanggal na rin yung Harren dito sa side ng Blacklist International. They can pick it up unless kung sila ng XP rito and then kumuha sila ng marksman last pick para makita nila yung matchup. But I do think they will likely go carry here kasi Roger na lang. Either Roger or Brody. Yeah. Yung nakakatakot na pwede lumabas sa RSG. And it does set up for a good game for Edward. Yung last pick nila, I think yung Benedetta, yung isa rin sa mga magagandang options dito for Blacklist. Oo nga, no? Pero Oh! ay, wait! Instead, never mind. EXP. Never mind. Sam's pick para dito sa Blacklist. Pero it opens up itong Lilia na pwedeng paging sagot sa mga heroes na ihinarap dito ng Blacklist. Kaso may Yung Rafaela poking kasi. burst eh. Kasi, Ayun oo nga, pwede lang ma-deny yun in a way kahit paulit-ulit din gawin eh. So, may thumbs din. So, ang dami ding babad. I think for Blacklist International, they don't really care about the mage na lalabas dito sa RSG. There is a guard, however. With the combination of the Arlet, napakagandang setups niyan laban sa Taos and Frederick. Kasi even though sabihin natin kang meron kang guard, yung CC, and of course yung ability na makapag-check ng bush and also hold the Frederick down is gonna be a problem here for Blacklist. Wow! Oh, Odette! Wow! Odette! And they do get the Roger. Super Wow! interesting itong Odette pick na to. So far, isa pa lang ang pang-cancel nila dun sa Swan Song, which is yung knock-up ng Fredrin. Wow, for sure. Yung mga Odette user dyan ngayon sa comment section Nagtatype ay na. nagdidiwang, nagdiriwang. Main ako, Odette main. Yung mga lahat ng Oo. pwede nyong i-type, start the discussion dahil ito nga may debut pick tayo na nagbumula sa RSG Philippines. So anong sagot ng knock-up dito? Anong makapag-cancel sa Swan Song? Well, sa marksman roll, I think wala. Wala, no? I think wala. Maganda yung Brody match, however, but it's a problem against Odette. Wala rin Nathan. Iratel, I think, is decent versus for Blacklist. Chivalry is dead. Ay, But, hindi. oh, Clint. actually, that's a good choice. First type na gold laner ang kukunin dito ng Blacklist International. Okay, willing akong sabihin na Ano yan? Thunderbelt first item tong Clint. Thunderbelt. Huwag na tayo maglokohan. Lahat ng marksman ngayon naka-Thunderbelt. Nauso na talaga yung Thunderbelt. Pakunatan. Kasi ang ganda nga naman yung added shield eh. Tapos yung true damage, di ba? So, I think maganda ito para sa magkabilang gold laner natin. Pero obviously, lamang na lamang in terms of audience prediction ang Blacklist International. Ito na nga ang nagiging init ng ating laban. The road to recovery is today. Dito natin masasaksihan ang mismong laban kung paano nga babawi ang code for this one. It's game number 1. How's the drafts looking? So puro flickers, we see a vengeance. Ang napapaisip rin ako paano pa rin maka-cancel yung ultimate ng Odette na to. Yeah, I mean for RSG, ang laki ng protection nila for the Barats and the Roger. There is that threat coming out from the Matilda and Odette. But in terms of scaling, comfortable naman ng RSG dito knowing na, ang Blacklist International, knowing na nasa kanila yung range. And also, pagdating ng late game, grabe yung sustain ng lineup nila. Yeah. Tsaka kaabang-abang din yung paglipad. Yung lumilipad na Swan Song mamaya. Ay, oo. Yung lumilipad nga na pala. Swan Song from a guiding wind. Ito yung yung nagko-concert, concert mobile Mobile concert. yung kahit saan ka mapunta, merong pa ring sound na maririnig na jam. Oh. Magkakaalaman dahil meron ka tayong nakitang debut pick. Let's see how this goes. Ito yung concert na ng ikaw yung nire-rate ng concert. Roadshow, no? May roadshow. Nagro-roadshow. Nagro-roadshow, man. Si Light yung road manager. Oh. Sabi niya, dito naman tayo sa next stop natin. At may sarili talagang all-star caravan ng RSG Philippines with the Odette pick. Ito na yung bagong emblem kay Roger. Tapos na yung mga panahon ng Quantum Charge. Tapos na yung panahon ng mga killing spree. Weakness Finder naman. Weakness Finder. Tapos, Thunderbelt. So, abangan natin na base dito sa lineup ng magkabilang panig, RSG and Blacklist International, masasabi mo na, na parang ma-expect natin na medyo mabagal to. Mabagal na galawan kasi walang super explosive hero sa kanila. Bukod dun sa Rogers at early game, di ba? Yeah. I mean, nasa MPL Philippines tayo. So, typical na makita natin 6 minutes, 2 lang yung kills. Nga, no? Pero definitely magre-ramp up to for RSG dahil
essentially kailangan nila dahil naka-Roger sila. And also, there is that impending problem pagdating ng late game ng Blacklist International. Even though they do decent damage on the side of RSG, ang hirap lang din kalaban nung may Rafa ka, tapos may Fredrin, may Tamus, and then may Clint ka pang kailangan problemahin. Tsaka ngayon, makikita natin si Nats dito. Parang may pinaplano siyang gagawin Pero natutunugan kasi ng Blacklist na may mga taong nagtatago doon. Now Turtle is up for grabs. He didn't get 4. Ay, oo nga, hindi nag-level 4 si Nats ha. Okay, wala munang final slash. Magbabuy time. Possibly ngayon ng RSG. So mas makapwesto ng Blacklist International. Nats on level 4 na rin. Light. Wala pang ultimate. Turn! Narito na, gagamitin yung Contra Inferno. Pero nagamit na yung Vengeance. Kimpo One na mga flicker din. Aqua, ay papasok din sumunod na likod. Pero sa kayo pupunta, may final slash na sagot. Ang RSG, U8 matakbo na sa kanyang buhay. Pero double kill ka para dito kay Aqua at makakabawi din naman ng isa. Ang Blacklist International, pero nandito pa rin ang RSG. Ayaw nila paglaruin. Men, Sensui, next game ka na maglaro. Killing spree na kagad si Aqua. 2 minutes pa lang. 3-0-1 on this Odette. Right on time at the final slash ni Nats. Ayan na, hindi pa titigilan si Nats. Edward. Ayaw paglaruin. Grabe si Nats on this Arlot. And again, that's massive for RSG. Again, medyo lamang din talaga sila pagdating sa early game. A higher damage output and yung positioning ng Swansong. Wala na yung crowd control coming out from Blacklist International. And they really had to focus on trying to take down the Barats. Pero again, yung isang layer pa ng problem nila is yung AoE damage na pwede manggaling sa RSG. And this lead is, again, super massive for RSG. Imagine mo yung payong, no? Yung coverage ng isang payong na wala kang pwedeng iwasan dun mismo ng AoE damage ng Swansong. And UA has the ultimate of this Odette. Possible for a counter punish with this ultimate. And as we see here, merong paggabay din sa baba kay Kimpoy patungo sa kanilang goalie king XP lane though, exchange, Edward and Nats. Ginagawang Lancelot ni Nats pero andito na si Aqua. The timing. Rescue Vengeance ay napindot kaagad ni Edward doon sa pagkakataon na yon. Grabe. Wow, ibang klase ang RSG. Maganda ng gising ng RSG Grabe yung synergy, yung lane rotations. This is just RSG knowing how to play the map at the moment. And alam din kasi nila, medyo no counter sila ngayon from Blacklist International. Kulang din talaga. Ang meron lang ang Blacklist International dito is yung movement speed, yung added, and yung added sustain from the Rafaela. But so far, pagdating sa head-on team fights talaga, kulang sa damage ang Blacklist dito. Considering na yung AoE pa lang ng Swansong, malaking problema na. Kumbaga parang born free yung kantang to ng original composition pa lang. Unless i-remix ni Yue. Gayahin niya, kanta rin siya. May remix. Oo nga. Pero ang problema lang, wala naman siyang panglipad. Doon naman may movement speed lang na may bibigay dito si Kimpoy. So naka times 2. Naka-pass forward. Naka-pass forward yung kanta dito. Wala, hindi ka original copy Wala pero ngayon Turtle ay available na rin RSG. Hinahatak lang doon sa kanilang poder. Dito si Light at Nats, kinokontrol nila yung mga bush. Edward, hindi na lalapit dito si Sensui. Isusuko na ng Blacklist International itong second Turtle ng ating game. At nirespeto nga nila ang power spark ng RSG ngayon. With the lead na ginawa nila from the early game, waiting for the right time to strike. Meanwhile, focus muna sa gold lane. Kusei, almost mga lahati ng buhay. Pero andyan din ang response ng RSG slowly. Pressure ang gustong gawin. Grabe. Yung Barats kaysa magpunta na doon pa rin. Circling Eagle. Nandun lang yon pang zone. Pero ang bilis kasi nila. Uy, Retri ginamit na dito Sensui. Makakatalon lang with the guiding wind rather. Itong si Light. So dito naman sa may bandang itaas. Wala, naglolokohan lang itong dalawa na ito. Counter at Inferno. Tapos hampasan lang. Hindi magkakamatayan to unless may dumalaw sa magkabilang XP lane na yan. Yeah. I do love the rotations coming out from Blacklist International though. Yung pagprotekta ni Sensui sa bottom lane, that would have been insane for RSG if makapasok yung Barats and makapaglagay sila ng pressure for the Roger. Kasi that will allow Kusei to get out of the gold lane and mag-double wave para mas ma-amplify niya yung kanyang farming speed. So far, it's been a slow-paced game for both sides. Pero ito na, nagra-ramp up na yung RSG.
Pressure nga na pwedeng ibigay sa bot lane, but the point you gave there for Sensui, I think yung pinaka-possible mindset ng Blacklist International ngayon is to save their win game condition, the damage. Although ang problema nga dito ng Swansong, if kaya man nila tapatan din ng damage, it could still be in par with the team fighting capability. Pero kailangan mo ding hihatiin yung RSG in team fight. Minsan yun yung sugal na kailangan mong tayaan dito para sa Blacklist International. Sino ba yung magiging target nyo? Ang hirap abutin niya ni Aqua pag nakita natin, pero may flicker pa rin. So ang dami mong dadaanan para sa RSG kung gusto mong abutin yan. Pwede naman yung frontline, pero hindi pa kasi sapat yung damage na meron sila. Now Turtle ay pinupuntahan na dito ng RSG. Ako, kakainin kagad. Itong si Sensui, circling Eagle, pasunod at pasugod na nga kagad ng RSG. Apat ng members, actually 5 yun. Kaya lang walang pakialam ang RSG. Hatakin mo ko, pero andito pa rin ang Raider. Walang namatay doon sa naging setup mula sa Blacklist. What a great timing for that final slash. Napakagandang save. Wow! Pero mawawalan sila ng tore dito at magiging open ang objective para kunin ng RSG Philippines. Yeah, it's very hard for Blacklist International to really contest the Barats right now. Even though technically kaya naman nila, pero inuunahan sila dito ng engage ng RSG. Everybody is focusing on this Barats. Nung nakain si Sensui, nakafocus yung atensyon ng Blacklist dito sa jungler ng RSG. But then again, yung Swansong sa sidelines, isang malaking problema talaga pagdating sa teamfight. Okay, nandito sila. Sensui, papasok ba? Light ay nakabungad lang dun sa may ibabaw eh. Hinaantay lang yung lumapit ng Blacklist. And knowing Blacklist, hindi sila basta hahabol sa kung saan medyo lugi silang magiging teamfight. Pinipili na rin nila. Tingnan mo. Look at this pressure from Demon Kite. Wala na siyang paki sa jungle niya. Siya ang pinakamatapang na Barats na nakikita ko eh. Sabi niya, hindi ko kailangan mag-farm. Ikaw mag-farm kasi. Wow. Ikaw na lahat. The frontline threat na pwedeng kunin talaga ni Barats from this game, leading it with a 4.1k RSG completing most of their task heading to the mid-game. Ang dami nilang nabibigay na problema for Blacklist International to answer. Damage. How's the damage in check now na pwedeng iganti nila? Is this the time to strike? I mean, technically, again, kaya naman nilang copy yung Swansong, but they really have to deal with this Barats first. And again, super impressive nung pressure na nilalagay ni Demon Kite dito sa mapa. Currently, alam niya yung listahan ng kanyang priorities. Kumbaga, pag nag-grocery kayo, number 1, ang hinaharap dito ni Barats, hindi mag-farm. Number 1, magpakita ako sa harap ng Blacklist International. Because again, they have to react. And kapag nagre-react dito yung Blacklist International, that's farming time na nawawala dito for Blacklist. And that's also farming space for the Roger. Yeah, tingnan mo yung space. Kinakat talaga ni Light. Pinapaliit nila yung mapa kahit hindi pa basag. Ayun na nga, nabasag na yung torre doon sa may bandang ibaba. 5,000 ang kalamangan ng RSG. Ngayon, papasok nga ba ang kanilang kukunan? Kasama si Demon Kite. Andun yung dinosaur. Yum, yum, yum. Inutot doon sa may bandang likuran. Habang si Sensui ay mamamatay ba? Hindi. Nakaligtas. Pero si Edward naman na magiging target nila. Sabi nila, ito na lang. Mag-change target tayo, man. And RSG. Wow, grabe yung domination na to. Oh, wait lang, di pa tapos. Andun yung final slash! 3-man final slash! Papasok pa sa loob with advantage play! At ang RSG ngayon, nananalasa na ang Raiders! What a quick follow-up response right onto Nats. That final slash could have been another extra kill for RSG. Wow! Pero kailangan mo nang respetuhin ng Blacklist International yun. Grabe yung burst, pati yung follow-up din ni Aqua. Yeah. And Edward was the casualty for the first one, and they were trying to protect the third. Sana. Sobrang daming layers na kayang ipato dito ng RSG versus Blacklist International. Even that surprise final slash, it's very hard to deal with. Yes, meron kang mobility, meron kang sustain, pero the level of engage mula sa RSG, kailangan talaga nila mag-react dito. Oh, Yue, figure out. Okay, tumama doon yung Light of Oh, Aqua! Aqua! Napaplikers Swansong! Nakaiwas. Buti na lang, nakatakas doon. Kabado 20 yung Blacklist. Kumbaga, lakas ng impact kasi ng mga yung mga tawag dito. Grabe yung sayaw, grabe yung kanta. And looking at RSG, hindi sila nag-hesitate mag-commit. Talagang alam nila, naglo-lord yung Barats natin. We could actually put more pressure in the mid lane para, again, lumuwag yung buhay ni Kusei. And even that play, kahit sabihin natin pumalya, it forced the flickers from Blacklist International. Oh, Demon Kite! Tatlo! Likod ata pinutira, pero si Light ay mapupuruan, pero si Edward naman, sinasalo lang, soaking up the damage from RSG. Vengeance na gamit na Lord ay nandun sa ibaba.
tuloy-tuloy pa rin ang RSG. Yun talaga yung nagiging mindset. No commitment muna ang Blacklist International if they dive on those kinds of teams. Dahil nga mahapdi at masakit nga ngayon ang damage ng RSG. They can't afford to commit, especially gusto nilang bumawi ngayon. Yeah, but in contrast, yung RSG commit ng commit. Even though it looked like a failed team fight right there, it forced out the vengeance mula kay Edward. And now they're free to do whatever they want. Walang vengeance si Edward, and there's a Lord coming inside the base of Blacklist. Okay, Lord ay nandoon. Pero hindi susugal. Pero tinamaan na nga ng missile. At si Demon Knight nailayo na with the final slash. Habang mamamatay na rin dito si Sensui, si Aqua makakakuha nun. Grabe yung mga final slash na magkabilang kupunan na ito. Pero hindi pa sila tapos. Pwede pa dito sa gitna. Wala na silang mga minions. At si Kusei, BOD para dito sa isang Roger. Perfect placement of the missile expert. Nakahuli nga doon ng isa, but now 4-man defense for Blacklist International. May siege sa gitna. Nakabantay din ngayon ng RSG kung anong pwedeng gawin. Napaka-deadly talaga ng final slash ngayon ni Nats. They need to be aware of these problems. Pero grabe, ang ano din kasi, yung kunat din, na kailangan din nilang i-penetrate! Oh, no! Yung Flicker Final Slash! Kato na uli niya! Habang siya kagigil naman magiging sakot dito ng RSG. Edward, makakakuha din ng isa ngayong takuan. Oh, Dominions! Dominions! Ito na pala, sabi ng Blacklist yung sige na, ikaw na natin, ito may oportunidad na inaantay ng mga agents. Pero yung awit! Oh my gosh! Nakaubos pa siya doon ng dalawa. Nakap! Oh, Yue! Dito, ang kupunan ng Blacklist International makakapagay din. Oh my goodness! Wipe out para sa agents. Yue! Save Blacklist International right there. That final slash re-engage, pinasok niya lahat sa base ng Blacklist. Inubos niya yung minion wave. And even though RSG wanted to re-engage, wala na silang minion. That tower helped Blacklist International win that fight for them. Counter save Yue. The code strikes back. 13 minutes in, babalikan natin yung replay. Napakaganda naging play doon ni Yue. Now going back on those most crucial moments, brought to you by Infinix. Ayun na nga ganda na ng play Kaso patay na yung tatlo. And again, Yue, kaka-cooldown lang ulit ng kanyang ultimate with a quick thinking. Circling Eagle, oh my goodness. Sinabayan ng Circling Eagle para doon sa additional shield. At ngayon, RSG, nagkamali man sila doon sa ibabang bahagi. May pagbawi pa rin silang inaantay. Sensui versus Demon Kite. Andun na final slash. Hindi yung tumama and may go signal na dito. Ang RSG kulang ng kits. Ang mga agents, Kusei ay narito rin sa likod. Light Circling Eagle. Kasama na din si Demon Kite. Huwag ba nagamit yung flicker? At ngayon, tatamaan din ang final slash. Sabi nila, sige, Sensui ba? Hindi. Atras mula ulit tayo. Nandun yung reset mula sa Blacklist. At ang RSG, sila na naman ang hawak ng Lord. Napakagandang ingat na ginawa ng Blacklist International doon. Wala pa na ako ang ultimate, yung Valentina. At alam din nila nagbabantay din ng RSG Philippines. Aqua is looking for a way to trim this down for a team fight. Kaso yung team mo nagiging maingat. Pero Sensui, by the front, final slash! Final slash, tatlo na tamaan. Pero ngayon si Yue mamamatay. Courtesy of Aqua. Sa likuran naman, iniisa-isa na sila. Kusei is the way. Sensui, umakas rin. Edward versus 4. At ang RSG, nakuha nila yung team fight na yun. Kasama pa ang Lord. Nuts. Again with the slashes. The 4-man final slash. And 4 heroes are still dead. 10 seconds bago mag-spawn. May cannon dito ang RSG. They're looking to end this. This might be it. Andun na yung Circling Eagle. Pinagtulong-tulungan na Demon Kite. Inuntog na doon sa may pader. Lahat na ibinitaw nila. At ang RSG ang makakakuha ng game number 1. Grabe. 1-0. RSG maintaining power spike. May debut pick. Walang naging counter sa draft na yun. Born free draft. Run free. Manok na tumatakbo sa open land. Hindi na pinapahinga ng RSG ang Blacklist International. Even though there was that fantastic play on the bottom lane. Special thanks to Yue, but still, that Lord dance was immaculate. Even though the jump, ang lupit ni Yue kanina, na-touch pa niya yung, yung guiding wind. Detona's welcome, but even then, it did not matter kasi na-force out na yung flicker. And again, Nuts. Finding that final slash against Blacklist International, 4 yung tinamaan, hindi na sila nakareact.
and after nun, pinagkakalmot na sila ng lobo. Sobrang bilis ng pag-ipit din. Kasi alam nila, okay, hindi nakakuha ng Detona's welcome. Kagad sa sa likod ng pit eh. Oo, tsaka gustong-gusto ni Aqua yung mga ganun, yung mga maliliit na eskinita. Yeah. Kapag ginamit niya kasi yung swan song, napakalaki ng area na aabutan nun. At hindi mo rin siya napapansin ha, mind you ha. Pagka naka swan song ka, hindi mo napapansin yung damage na unti-unti na palang umuubo sa'yo. Dahan-dahang nasusunog may Divine Glaive. Midnight, paki-breakdown ngayon nangyari. Pero ang ating MVP, Wow! walang iba kundi si Aqua of RSG Philippines. Nakikita na natin ang tema ngayong araw, mga tubig. Ang nagiging MVP, RSG Aqua, with a fantastic performance on the debut pick of Odette, by the way. 726 on the KDA, 626 GPM, 81% kill participation. This damage coming out from Odette with the Mage Emblem, Rupture, and yung Lethal Ignition, of course. It really is a deadly combo coming out from RSG. Kapag pumasok ka, dapat ready ka makinig sa kanta ni Odette. Pag wala kang earphones, pag wala kang earplugs, talaga mararamdaman mo yung damage ng Swan Song. And they did utilize this Odette to perfection with the level of commitment and yung team fight execution na ginagawa dito ng RSG. Very decisive ang RSG, by the way, sa mga clashes na pinili nila. With Demon Kite going in, dahil alam niya meron namang save na pwede manggaling dito kay Light with the Guiding Wind out. Hindi siya natatakot na mag-Detona's welcome. And even if mag-re-engage ang Blacklist International, there's so much layers within the team fights of RSG. Nandiyan pa yung Final Slash, nandiyan yung Swan Song. And again, in terms of skirmishing, dyan lamang ang Roger. Kapag bumababa yung mga HP or kapag nagtatakbuhan na, yung chase potential ng RSG ay mataas din. Considering na hawak nila yung Arlot, hawak nila yung Matilda, and hawak din nila yung Roger. But again, there was this fantastic turn coming out from Yue with that Final Slash. And even though ang lupit din nung Swan Song ni Aqua dito, it looked like Blacklist International were on the road to mount a comeback against RSG. But after that, sabi ng RSG, okay, balik tayo sa objective gaming natin. Typical Lord Dance, and again, that Final Slash coming out from Nats took Blacklist International by surprise. And after nun, hinabol na sila nung Lobo and naiwan na rito si Edward to deal with the remaining heroes of RSG, and kinulang na rin sila sa firepower dahil nga nauunahan ng RSG Philippines ang execution dito. Yung team at execution laban sa Blacklist International. Now, we are gonna be looking at the emblems. Very interesting dito. Again, yung pag-pick up ng common emblem on the Roger with the weakness finder. This allows him to sustain the lane better even though wala yung quantum charge dahil meron namang innate HP regen yung common emblem. And also, hindi niya kailangan problemahin yung mana, which does help because he did rush the Windtalker build and it allowed him to be able to be more active in the early game. Kasi again, di siya nagkukulang ng mana, pwede niyang gamitin yung first kill every single time, pang farm, pang habol ng kills, and also maaga nakapag-group up dito yung RSG Philippines. Now also looking at the damage output from Aqua, Genius 1 pa lang yung item niya, actually sobrang sakit na. And ipatong mo pa dyan yung Glowing One into Holy Crystal. Bawal mo talagang babaran yung Swan Song na yan. Unfortunately, for Blacklist International, their comp, they need to stay under the team fight of RSG. Even though sabihin natin, meron naman silang Rafaela to move in and out, nandiyan naman yung sustain. But in order for them to be able to fight against RSG, kailangan talaga nilang digitan yung heroes dito ng mga Raiders. Kaya naman hirap na hirap sila dahil nga yung nature lang ng comp ng RSG dito, meron silang counter set with the Final Slash. They also have that save coming out from Light with the Matilda. Kaya naman yung mga heroes ng RSG ay sobrang enabled na enabled. It came to a point na si Aqua pa yung highest damage dealer dito for the side of RSG. But also props to Light being the wingman. Ang dami niyang beses niligtas doon si Demon Kite, and also ang daming beses na counterplay yung stolen Final Slash mula kay Yue kasi ina-out lang nila kung sino man yung nahuhuli ng Blacklist International. Now looking at the heat map, naging maganda yung ikot, yung rotation ni Aqua dito first few minutes of the game to secure the objectives, and that led to actually yung first 3 kills on the game doon sa Odette. And naging crucial yun kasi pagdating ng mid-game, online lahat ng heroes ng RSG. Sobrang